Jai Shri Gurudev. So today is a very important day for all of us, the divine disappearance day of Srila Rupa Goswami Prabhu and also Gauridas Pandit. Oggi è un giorno molto propizio per tutti noi perché è il giorno della scomparsa di Srila Rupa Goswami Prabhu e anche di Gauridas. We're also in this month of Hari Smadan, started just a few days ago, right? I think. Siamo anche nel mese di Hari Smadan, che è cominciato qualche giorno fa. Which was a month-long period of concentrated festivals in our mat. È un lungo mese di festival concentrati nella nostra missione. There are many important festival days: Janmashtami, Radhastami, Baladev, Purnima, Rupa Goswami, Jiva Goswami, Bhakti Goswami. Così tanti appunto grandi Vaishnava festival in questo mese che hanno nato. Today is the day that Srila Sridhar Maharaj chose to give second initiation to our Gurudev also. Oggi è anche il giorno in cui Srila Gurudev ricevette da Srila Maharaj la seconda iniziazione. Our Gurudev Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj, he joined on the day of Nishinga Chaturdasi, which is in May, normally in May. And then Srila Sridhar Maharaj gave him first initiation on Ratha Yatra Day. Il nostro Govinda Maharaj, il nostro maestro spirituale, Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj, si unì alla missione del suo guru nel giorno di Nishinga Chaturdasi, circa di solito intorno a giugno, e poi nel giorno del Ratha Yatra ricevette la prima iniziazione. That was actually something quite rare for Srila Sridhar Maharaj to do, because normally he would wait at least 6 months before he would give initiation. For first he would wait. E questa è una cosa inusuale per Srila Guru Maharaj, perché di solito aspettava 6 mesi prima di dare l'iniziazione. It was just like 2.5 months after he joined that Srila Sridhar Maharaj gave him first initiation. Solo 2 mesi e mezzo dopo che Srila Govinda Maharaj si unì, gli diede la prima iniziazione. And then about a month later he gave him second. So this was very special for Srila Sridhar Maharaj to do something like that. Dopo circa un mese gli diede già anche la seconda, questa è una cosa davvero straordinaria per Srila Guru Maharaj. And of course there were others who were envious of it. We're getting special treatment. So, the fact that Srila Sridhar Maharaj, first of all, that he chose Ratha Yatra Day, which was the same day that he chose to establish the mat, that he chose that day for Gurudev, that was first, that's very significant. Era molto significativo perché era anche il giorno, il fatto che scelse questo giorno per dargli la prima iniziazione, perché quello era anche il giorno in cui Srila Maharaj cominciò la sua missione, la sua mat. And then second initiation on the day of Rupa Goswami. La seconda iniziazione nel giorno appunto di Srila Rupa Goswami. Indicating Gurudev's position as a Rupa Nuga Acharya. As he put in Gurudev's Pranam Mantra, Shri Rupa Pantanugami, a faithful follower in the line of Shri Rupa. Così come Srila Guru Maharaj, lui stesso compose il Pranam Mantra di Srila Govinda Maharaj, scrivendo Shri Rupa Pantanugami, fedele seguace. And then, shortly after that, Srila Sridhar Maharaj took him to Vrindavan. E poco dopo lo portò a Vrindavana. Srila Guru Maharaj portò Srila Govinda Maharaj con lui a Vrindavana. In fact, maybe it was even in Vrindavan. I'm not sure. Because they went to Vrindavan, I think, from via Calcutta. I don't know if they went back to Navadvip. Anyway, I'm not sure. That could have taken place in Vrindavan. If not, it would have been just before they went to Vrindavan. Può essere che addirittura gli aveva dato la seconda iniziazione che erano già a Vrindavan, ma non mi ricordo bene, forse è subito dopo che sono partiti per Vrindavan. And then Srila Sridhar Maharaj personally took Gurudev around
the whole Brajamandal Prikrama. Srila Govinda Maharaj personalmente portò con sé Srila Govinda Maharaj per tutto il Rajanandala Parikrama, i più ostacoli. Sometimes they would be alone, sometimes with one or two brahmacharis, or sometimes Krishnadas Babaji would join them. A volte erano solo loro due, a volte c'era qualche altro brahmachari, a volte Krishnadas Babaji. And you know, as we've heard, Srila Maharaj, he practically as soon as he met Gurudev, he understood who he was, and he announced after a week of him joining, you know, he will be my successor. Praticamente sin dall'inizio Guru Maharaj capì chi era Srila Govinda Maharaj e dopo una settimana, 10 giorni, lo indicò come suo successore. And then, you know, they're in Vrindavan, visiting all these very high places, and Srila Maharaj is very freely speaking with Gurudev and giving very high explanations. E quindi erano appunto Vrindavan e Srila Guru Maharaj parlava molto liberamente, esprimeva proprio il cuore con Srila Govinda Maharaj, dando spiegazioni molto elevate di tutti i luoghi che stavano visitando. And on one occasion, Srila Maharaj gave a very high explanation of the last verse of Shikshashtakam, this, you know, expressing the acme of dedication and self-sacrifice. In un'occasione Srila Guru Maharaj diede una spiegazione molto elevata dell'ultimo verso del Shikshashtakam, i versi composti da Srila Mahaprabhu stesso, che spiega, questo verso spiega l'acme, la meta suprema della pratica spirituale della nostra vita. Well, this verse, Ashlishiva Paradatam Pinashtimam Darshanam Armatam Kurotava Yatatata Validadatam Ampato Pranana Tatstusa Eva Marpanada. You may treat me however you like, you may embrace me, you may reject me, you may be indifferent to me, but you will always be the only Lord of my life. E questo verso dice appunto, puoi trattarmi come ti pare, bene o male, ignorarmi, fai quello che vuoi con me, ma tu rimarrai sempre Signore della mia vita. And Srila Rupa Goswami, he has a parallel verse describing the chatak bird. Aveva scritto un verso parallelo descrivendo l'uccello chatak. Dachayama yidandam dinabandayamba katiri nadavata kachidanya mamasti nipatatu shatakotir nirbadam vanavambas tadapi kiva payudas duyate chata gena. That chatak bird only drinks the fresh falling rainwater. Rupa Goswami in questo verso descrive l'uccello chatak che beve solo l'acqua piovana, l'acqua che discende dal cielo. And the chatak bird is always singing the glories of the rain cloud. E questo uccello canta sempre le glorie delle nubi cariche di pioggia. That rain cloud, which is sometimes giving gentle rain, sometimes giving no rain, sometimes giving storm. E questa nuvola appunto che a volte porta la pioggia gentile, a volte invece una pioggia torrenziale, a volte invece niente. The rain clouds, you know, may be in many different ways, but the chatak bird is always faithfully singing the glories of that cloud. In qualunque modo si ponga questa nuvola, l'uccello chatak non canta sempre le glorie. And will never take a drop of water from the ground. Non prenderà mai neanche una goccia d'acqua da terra. Always waiting for that drop of rain and singing the glories of the rain cloud. Sempre aspetterà per quest'acqua piovana che scende dal cielo, dando le glorie di queste nuvole. This is the ideal of pure devotion, exclusive surrender, which has been given to us by Srila Rupa Goswami Mahaprabhu and our line of gurus. Questa è l'idea della pura devozione, così come ci è stata data appunto da Srila Rupa Goswami, da Srila Mahaprabhu e dai guru della nostra linea spirituale. And so Srila Maharaj, he was giving an explanation of this verse of Shikshashtakam to Gurudev on one occasion when they were on the Parikrama in Vrindavan. E quindi Srila Guru Maharaj appunto stava spiegando al nostro Gurudev questo verso in un'occasione durante uno di questi pellegrinaggi, questi parikrama per Vrindavan. And Krishnadas Babaji Maharaj happened to be there at that moment, and he was a little taken aback. Taken aback
surprised. Ok, Srila Krishnadas era lì, Krishnadas Babaji, ascoltando questa spiegazione di che Srila Guru Maharaj stava facendo, Srila Govinda Maharaj, rimase un attimo stupito, Because sorpreso. because he felt, no, this is a very high verse, very high explanation. We don't really know this boy. He's only 17 years old. Pensava, questo è un verso molto elevato, la spiegazione che ne stai dando è ancora molto appunto, elevatissima e non neanche conosciamo questo ragazzino, ha solo 17 anni e tu gli stai dando una spiegazione così alta. And not that Babaji Maharaj was prejudiced in any way. In fact, he had recommended Gurudev. Like when Gurudev joined, Krishnadas Babaji gave like a positive appraisal of Gurudev to Srila Sridhar Maharaj. So he liked Gurudev, he appreciated him. Verso Gurudev, verso Govinda Maharaj, anzi era stato lui stesso a fare notare a Srila Guru Maharaj le qualità di Govinda Maharaj, indicarglielo, a fargli appunto notare la sua personalità. But even so, he thought, this is going too far. This is too much. So he made a comment to Srila Sridhar Maharaj. Are you sure about this? He's a very young boy. Quindi commentò He's a teenager. Srila Guru Maharaj, ma sei sicuro di voler dire queste cose a questo ragazzino? Sei un adolescente appena arrivato. And Srila Sridhar Maharaj was very firm, and he said, he has crossed over so many, I can't remember Gurudev's exact expression, but Srila Sridhar Maharaj conveyed that like in over so many previous lifetimes he's crossed over lower conceptions. Now he's ready for this, he's qualified. And then he said, and an old man may not be qualified to hear this. It's nothing to do with age. E Srila Guru Maharaj in maniera molto ferma disse, le sue vite precedenti ha già superato tutte un insieme di concezioni più basse, ma adesso lo considero pronto per ascoltare questo. Non è una questione di età, magari un uomo anziano in questa vita non è pronto per ricevere queste concezioni, queste mie spiegazioni, ma lui lo è. And then there was another significant moment in that parikrama when they visited, Srila Sridhar Maharaj took Gurudev everywhere, and then at the end of that, I don't know how long that took, maybe 1 week, 2 weeks, but at the end of that period, Srila Sridhar Maharaj asked Gurudev, what was your favorite place? Un altro evento importante che accade durante questo periodo, alla fine di tutto il parikrama che avevano visitato tutti i luoghi sacri, Srila Guru Maharaj chiese a Srila Govinda Maharaj qual è tra tutti i posti che abbiamo visto il tuo preferito. In the same way that Srila Saraswati Thakur had also asked his disciples, including Srila Sridhar Maharaj. E nello stesso modo anche Srila Saraswati Thakur, partecipante Saraswati Thakur, aveva chiesto ai suoi discepoli qual era il loro luogo preferito dopo il parikrama. Ruchi Pariksha is called, examining the taste. Per esaminare il gusto dei suoi discepoli, Ruchi Pariksha. What is the particular attraction? L'attrazione particolare che ciascuno dei suoi discepoli aveva. And Gurudev, his reply was a little unexpected for Srila Sridhar E la Maharaj. risposta che diede Gurudeva era piuttosto inaspettata per Srila Guru Maharaj. He said that the place of Lalita Devi, Ucha Gaon, was the place where he felt the most affinity, which was a little surprising because and I think still today it hasn't been built up like other places have. It was just like a very small, like unassuming place, very simple, one pujari there. Srila Guru Maharaj della risposta di Govinda Maharaj che gli disse che Uchaga era il suo luogo preferito, che è il luogo di Lalita Devi. Era stupito perché era un posto apparentemente molto a vedersi, non aveva niente di esteriormente. Non era sviluppato architettonicamente, solo un pugiare.
Gurudev mentioned also some prasadam. I don't know if you remember. He mentioned some, maybe it was like halava or some boris or something. It was some prasadam that they gave there also. I can't remember what it was. But anyhow, Gurudev described how he felt this very special blessing. He received this transcendental benediction at that place. Srila Govinda Maharaj disse appunto che aveva sentito in questo luogo una benedizione speciale, aveva ricevuto una speciale benedizione, il luogo di Devi. And we hear that in subsequent years, Gurudev never returned there. E anche Srila Govinda Maharaj non ha più voluto tornare lì. And even there was even one occasion when he stopped his car he was driving by, and he stopped his car nearby, and he sent the devotees to go to pay their respects, but I will stay here. Addirittura in un'occasione perché appunto fermò la macchina non lontano da questo luogo e mandò i devoti là a fare i loro omaggi in questo luogo. Ma lui non andò, rimase in macchina. Because he felt, and this is his humility and also his instruction, that he expressed that he didn't want to spoil that experience he had before. He was concerned that with his mundane perception, it would drag down. He would lose that very special divine experience that he'd had previously. La ragione per la quale non volle più tornare era perché anche umilmente pensava che se fosse tornato si sarebbe come rovinato il ricordo dell'esperienza che aveva avuto con Srila Guru Maharaj. Aveva paura che se fosse tornato avrebbe visto le cose con occhi diversi, con una prospettiva più materiale. Questo avrebbe rovinato quel sentimento divino che era nato in lui quando era andato lì con Srila Guru Maharaj. Which really wonderfully demonstrates the proper approach towards divinity. Questo ci dimostra qual è veramente il giusto modo di avvicinare alla divinità. Because normally, if we like something, we want to repeat the experience in this mood of consumption, exploitation. Se ci piace qualcosa vogliamo ripetere l'esperienza con questo atteggiamento di consumare qualcosa, di sfruttare, di ripetere l'esperienza che ci è piaciuta. We want to make that experience an object of our sensory faculties. Vogliamo rendere questa esperienza oggetto delle nostre facoltà sensoriali. But any true experience of divinity, it must be something descending. Ogni vera esperienza del divino deve essere un'esperienza che discende, qualcosa che discende. So it's not that 1 + 1 = 2. I do this, I go here, and I can guarantee this result. That is a material transaction. Non è che 1 + 1 fa 2 in questo caso, non è che è garantito che se faccio questa cosa otterrò quel risultato ancora. So Gurudev, in that example, is so wonderfully showing us the proper regard in approaching divinity. E quindi Srila Gurudev ci mostra qual è il giusto atteggiamento, il giusto rispetto con il quale dobbiamo approcciare il divino. And this is in relation to this holy day, this is also significant in demonstrating who is Srila Gurudev, who is Srila Govinda Maharaj. Appunto questo ci dimostra, soprattutto in questo giorno così speciale, chi è veramente Srila Gurudev, Srila Govinda Maharaj. I mean, in having that mood and also in that special attraction he has for Lalita Saki, for Lalita Devi. Appunto per questo mood, questo atteggiamento che mostra, che ha mostrato, e per la sua speciale attrazione che aveva per la vita lì. In this line, the line of Sri Rupa, she is the chief guardian servitor, and Sri Rupa Manjari is serving in her camp, under her.
che appunto nella nostra linea spirituale la Lita Devi è a capo delle mangiari, del servizio di Radha Krishna. Sotto la sua guida appunto Rupa Goswami guida invece le mangiari, le amiche, le pastorelle, le devotine più piccole in servizio di Radha Krishna. This is our fortune that, it's not only that we can read Chaitanya Charitamrita and hear about, Rupa Goswami, and we can read different scriptures, different books, but we actually have like a real connection with someone who is genuinely a part of that whole group, that whole Questa è la camp. nostra davvero grandissima fortuna, che non solo leggiamo di queste cose, nel Chaitanya Charitamrita abbiamo l'opportunità di leggere che Sri Rupa Goswami, la Gita Devi, Radha Krishna, leggere tutti questi libri meravigliosi, ma abbiamo anche incontrato una personalità che davvero appartiene a quel mondo, che è uscito da Chaitanya Charitamrita, coming out from Chaitanya Charitamrita. Right. Che vive in quel piano spirituale. That Rupa Nuga Dar, that divine current of divine love coming from Sri Rupa, that was carried by our Gurudev. Questa corrente, questa Rupa Nuga Dara, questa corrente spirituale che discende da Sri Rupa, appunto era pienamente impersonificata, pienamente trasportata anche da Srila Gurudev, Srila Govinda Ashram. It's a particular mood and depth of divine love. È un sentimento particolare e particolarmente profondo di amore divino. And this is a part of why we're cautioned about, studying too much or having too much of a scholarly approach, because that's not what this is, actually. Per questo che ci veniamo messi in guardia dal fare attenzione a non approcciare queste cose troppo con un atteggiamento intellettuale di studio, analitico, perché non è questo il modo in cui questi sentimenti si riveleranno nel nostro cuore. Now that will cheat us of the real thing. Se lo approcciamo da un punto di vista intellettuale, questo ci in realtà farà deviare, ci imbroglierà in ultimo. It's actually a living current and a particular mood. In realtà, That's appunto, what this really is. è una particolare corrente, un sentimento particolare. Manifest first in the heart of Madhavendra Puri, Che inizialmente si è manifestato nel cuore di Madhavendra Puri, then revealed more, fully, more completely by Mahaprabhu. poi rivelato in maniera più manifestata, in maniera più completa da Sri Chaitanya Mahaprabhu. And then Mahaprabhu handed that to Rupa E Goswami. poi Mahaprabhu ha appunto passato, diciamo, la Sampradaya, questi sentimenti, questo vestito del potere Rupa Goswami, per continuare questa linea, queste correnti. It's an interesting point, Srila Sridhar, he's pointed out how we're not known as the Chaitanya Nuga Sampradaya. Why not? Right? Why aren't we the followers of Chaitanya? We could be the Chaitanya Nuga. Srila Guru Maharaj disse che Chaitanya è Nuga. interessante questo punto, perché non siamo conosciuti come Chaitanya Nuga, cioè seguaci di Chaitanya Mahaprabhu, ma invece siamo seguaci di Rupa Nuga. Actually, there is another Sampradaya which is coming from Rakeshwar Pandit, who is a direct disciple of Mahaprabhu. C'è un'altra linea in realtà che era di Rakeshwara Pandit, che era un diretto discepolo di Chaitanya Mahaprabhu. But Mahaprabhu's, real current is moving through Rupa Goswami. Ma la vera corrente di Mahaprabhu si muove attraverso Rupa Goswami. Srila Sridhar talks about the zigzag line of the truth. Srila Guru Maharaj parla della linea zigzagante della verità, zigzag. We have to have the eye to see where the living current is moving. Dobbiamo avere gli occhi per vedere dove si muove la corrente viva, dove vive la corrente. Otherwise, if one
one is focused on a succession of bodies, if one is focused on a more like a formulaic conception of where the current is moving, then why would you choose Rupa Goswami? Altrimenti se ci focalizziamo su una linea di successione fisica, appunto non è questa la nostra linea di successione, ma appunto perché avviene attraverso Rupa Goswami. Why Rupa Goswami took initiation from Sanatana Goswami? Wasn't a disciple, wasn't a direct disciple. Goswami prese l'iniziazione da Sanatana Goswami, non era un discepolo diretto di Chaitanya Mahaprabhu. In the same way, Srila Sridharmarsh, he was indicated by Saraswati Thakur. There wasn't any like formal declaration. There wasn't any black and white statement, he is my successor. But it was clearly indicated, and those who had the eyes to see, they could understand. Nello stesso modo, Which was practically everyone because it was so made so obvious. Srila Guru Maharaj anche fu indicato chiaramente da Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur come suo successore, non nero su bianco con un testamento eccetera, ma erano chiari gli indizi che lui diede, e per chi ha avuto gli occhi, per chi aveva gli occhi per vedere, questo era ovvio, era lampante. So, Rupa Goswami, he received the full mercy of Mahaprabhu, and he could understand the inner heart and inner desire of Mahaprabhu, and he fulfilled those desires of Mahaprabhu. E quindi Rupa Goswami fu scelto da Mahaprabhu perché lui riuscì a capire completamente il cuore di Mahaprabhu, e quindi fu il recipiente della sua piena misericordia. In Chaitanya Charitamrita it is described that that meeting, when Mahaprabhu, he showed, who is Rupa. Nel Chaitanya Charitamrita viene appunto descritto in questo incontro nel quale Mahaprabhu mostra chi è Rupa Goswami. It is described how during the Rathiatra ceremony, Mahaprabhu, he regularly used to chant during the Rathiatra this verse describing an expression of heartbreak from a young woman. E quando regolarmente Chaitanya Mahaprabhu partecipava alla Rathiatra, e quando questo avveniva durante questa cerimonia in cui Jagannath è portato fuori dal tempio e viene trasferito in un altro tempio sui capi, Mahaprabhu partecipava a questa cerimonia e recitava questi versi, che sono dei versi che esprimono un grande dolore della separazione che una ragazza sente del proprio amato. And nobody could understand except for Srup Damodar. E nessuno poteva capire perché Mahaprabhu recitasse questi versi e provasse questi sentimenti, ad eccezione di Srila Damodar. And then Rupa Goswami, one year Rupa Goswami was there and he heard and he could also understand. E un anno però accade che Rupa Goswami anche era presente e sentì questo verso che Mahaprabhu recitava e compose quindi un altro. And so he wrote a parallel verse which was drawing out the inner meaning. Compose un altro verso che appunto estraeva il significato di quello che Mahaprabhu stava provando, stava recitando. Which is the mood of Srimati Radharani when she's meeting Krishna at Kurukshetra, but feeling the acme of separation because this is not the same Krishna. E questi sentimenti sono appunto i sentimenti che prova Srimati Radharani nell'apice della separazione quando incontra Krishna a Kurukshetra, ma Krishna non è più lo stesso Krishna in questa situazione. And so Rupa Goswami, he wrote this one morning and tucked it on a palm leaf and tucked it on his thatched roof and went to take his morning bath. E quindi appunto Rupa Goswami scrisse questo verso su una foglia di palma e poi lo appoggiò sul soffitto,
sul tetto, Sì, sul tetto. sul tetto della sua capanna e andò a fare il bagno. And then meanwhile, while he was gone, Mahaprabhu came and he saw that and he took it. E mentre appunto Rupa non era presente, arrivò Mahaprabhu e vide questo verso scritto, lo prese e lo lesse. And then after Mahaprabhu had read it, Rupa Goswami returned. E dopo che Mahaprabhu l'aveva letto, Rupa Goswami ritornò. And Mahaprabhu slapped him. Mahaprabhu lo diede uno schiaffo And he took him in his lap. e lo prese in braccio. How did you know? Come How did you know what I meant, what I was thinking? Nobody could know that. Come facevi a sapere quello che stavi provando, quello che stavo pensando? Nessuno lo conosce, nessuno ne ha conoscenza. And then Mahaprabhu turned to some of his devotees who were with him and yes, Rupa Damodar, how is it possible that Rupa can know what is in my heart? How is it possible? E quindi Mahaprabhu si voltò verso i devoti e chiese a Srila Rupa Damodar com'è possibile che lui conosca queste cose, che ne sia a conoscenza. And Srila Damodar told him, well, it's only possible because you must have given him your full mercy. It's the only way. You know very well, in other words. Gli disse è possibile solo perché ciò significa che tu gli hai dato la tua piena misericordia, tu lo sai benissimo. E solo per questo, in questo modo è possibile per me. And what's interesting is that Mahaprabhu confessed. E ciò che è interessante è che Mahaprabhu confessò. He admitted, yes. E ammise che I sì. saw that he's, the suitable candidate, and I gave him my full mercy. Ho riconosciuto in lui il candidato adatto per ricevere la mia piena misericordia. And it was rare for Mahaprabhu to make such an admission, because normally he was hiding himself. He was always, I'm just a lowly practitioner. Ed era una cosa rara per Mahaprabhu ammettere una cosa del genere. Di solito si atteggiava appunto come un umile praticante, non ammetteva mai certe cose. But then Mahaprabhu told them, Sri Damodar, Advaita, Chaitanya, like the senior devotees, Nityananda, you also have to bless him. He also needs your mercy. My mercy is not enough. E quindi Mahaprabhu anche disse però a tutti i devoti, anche voi, io l'ho già dato la mia piena misericordia, ma anche tutti voi dovete dargli la vostra misericordia, beneditelo anche voi. And then another day, Mahaprabhu came and while Rupa Goswami was writing something, and Mahaprabhu went to look, and it's mentioned how, I can't remember, maybe it describes his handwriting like pearls. It gives a very beautiful description of what Rupa Goswami's handwriting was like. Un'altra volta anche Mahaprabhu venne da Rupa Goswami mentre guardò quello che stava scrivendo e mi sembra che diede una descrizione della bellissima calligrafia di Rupa Goswami, qualcosa tipo come perle, lo descrisse, era ammirato dal suo stile calligrafico. At that time, Rupa Goswami was working on these two plays, the Vidagdha Madhava and the Lalita Madhava. A quel tempo Rupa Goswami stava lavorando su queste due opere, la Lalita Madhava e Vidagdha Madhava. Originally, they were going to be one play, and the play is describing Krishna's Leela. In the Vidagdha Madhava is describing Krishna's Leela. Not that I've ever read it, but from what we've heard, Vidagdha Madhava is describing Krishna's Leela in Vrindavan. Then the Lalita Madhava is describing this Leela in Mathura and Dwarka. And so originally it was one text. Doveva essere un'unica opera teatrale questa, ma poi fu divisa in due. Il Vidagdha Madhava parla dei divertimenti di Krishna a Vrindavana, mentre la Lalita Madhava a Dwarka. But then when Rupa Goswami was on his way to Puri, then he spent one night in a town called Satyabhamapur. And he had quando Rupa Goswami stava viaggiando verso Puri, passò una notte in un villaggio chiamato Satyabhamapur. And he had a dream there, and Satyabhama came to him.
And she told him, I want my own drum. Ebbe un Make my sogno. drum a separate. Ebbe un sogno durante questa notte, sognò che Satyabhama apparve a lui e gli disse: devi comporre un'opera solo su di me, voglio il mio opera teatrale. She's one of the principal queens in Dwarka, so she's saying, make the Dwarka Leela separate from the Vrindavan. Satyabhama è una delle principali regine della Dwarka e quindi lo istruì dicendo: devi comporre un'opera teatrale separata sui divertimenti al Dwarka. And then when Rupa Goswami had already started like composing it differently, and then when he got to Puri one day, Mahaprabhu, this was like another sweet exchange that they had. And Mahaprabhu told him one day, don't try to take Krishna out of Vrindavan. Quindi Rupa Goswami aveva già iniziato a comporre quest'opera teatrale che doveva essere un unico volume, ma quando arrivò a Puri, questo è un altro dolce scambio che ci fu tra Chaitanya Mahaprabhu e Rupa Goswami. Mahaprabhu gli disse: non cercare di portare Krishna fuori da Vrindavan. Krishna never takes one step out of Vrindavan. Krishna non fa mai un passo fuori da Vrindavan. Vrindavanam prityaja swakvajam. But saying like that, because actually it's a different Krishna. Vrindavan Krishna and Mathura, Dwarka Krishna is separate. Perché in realtà sono dei diversi Krishna. Krishna Vrindavana non lascia mai Vrindavana, poi c'è una sua espansione che è Krishna Dwarka e la Mathura. So it is not appropriate to have the two in the same text. Quindi non era appropriato averli entrambi nello stesso testo, nello stesso libro. So anyhow, on that one occasion, Mahaprabhu was observing the writing of Rupa Goswami. He's working on these texts, and he happened to be in the middle of this very beautiful verse about the glories of the name. E quindi in questa occasione Mahaprabhu stava appunto leggendo le opere che Rupa Goswami stava componendo e mi capitò in questo verso bellissimo che parla delle glorie del Santo Nome. Tande tandavina tinvitanutte tandavali labde karna kroda kadambini katayate karnar bude vyasnam cheta brangana sangini vijayate sarvendriyanam kritim no jane janita kiyadbir amritai krishneti varnadvaya. Such a beautiful verse. I cannot say how much nectar is in these two syllables of Krishna. In questo verso dice: non riesco a esprimere quanto nettare ci sia in questo nome, in queste due sillabe, Krishna. When that name enters my ears, I think I need millions of years. Quando questo nome entra nelle mie orecchie, penso che ci sono necessarie milioni di orecchie. When that name is dancing on my tongue, I think I need millions of tongues. One tongue is not enough. Quando il nome danza sulla mia lingua, penso che sia necessario avere milioni di lingue. Una lingua non è sufficiente per mostrarlo. One tongue is not enough to taste the sweetness of the name. Two ears are not enough to hear the sweetness of the name. Una lingua non è sufficiente per gustare la dolcezza del nome. Due orecchie non sono sufficienti. And when that name reaches the plane of my consciousness, my heart, then all my senses are paralyzed. Quando il nome raggiunge il piano del mio cuore, della mia coscienza, tutti i sensi rimangono paralizzati. So I'm unable to say how much sweetness is there. Just two syllables, Krishna. Quanta dolcezza ci sia in queste due sillabe, solo due sillabe, Krishna. And so Mahaprabhu was so pleased. And then the next day Mahaprabhu came with a big entourage. And this is when what is known as the examination of Rupa Goswami took place. E qui è appunto il giorno l'esame di Rupa Goswami, quando avvenne il suo esame. And one of the qualities Rupa Goswami is known for is extreme humility, always extremely shy and humble. Una delle qualità di Rupa Goswami era la sua estrema umiltà, era sempre molto umile e timido. We hear of that occasion when that very proud
scholar came to Vrindavan and wanted to debate with him. And Rupa Goswami said, I will just sign your paper and saying I've been defeated by you. That's no problem at all. In occasione un grande intellettuale, un grande pandit, venne da Rupa Goswami e voleva sfidarlo in un dibattito. E Rupa Goswami molto umilmente disse: non mi interessa, dammi pure il foglio da firmare, ti firmo qualunque cosa, che sono stato sconfitto, non c'è nessun problema. He was, didn't want to waste his time with that man and just very humbly submitted to him. Non aveva voglia di perdere tempo con quest'uomo, e quindi umilmente disse: sì, ti firmo quello che vuoi. So that examination, it's a very sweet description there in Chaitanya Charitamrita. Mahaprabhu and his associates, they're trying to demonstrate his qualities, and Rupa's always very shy and holding back. Durante questa sede d'esame Mahaprabhu appunto cerca di dimostrare le sue qualità, ma lui è molto timido e ritroso. And sometimes, he's told to recite this verse, recite that verse, and he's very shy, and then Sri Damodar will read it instead. Mahaprabhu Ramananda cercano appunto di fargli recitare dei versi, ma lui è sempre timido, non vuole pronunciarli, allora solito Damodar li legge per lui. In Ramananda Rai, he was the head examiner. Ramananda Rai era il capo esaminatore. Because, Gurudev explains, because Ramananda Rai, he was himself an accomplished composer of drama, Natak. He wrote that Jagannath Vallabh Natak. And so they were examining this Vidagdha Madhava and Lalita Madhava, which were Nataks, dramas. Perché appunto Ramananda Rai stesso, il nostro guru ci spiega che era un grande compositore di opere teatrali, quindi conosceva tutte le regole scritturali per quanto un'opera teatrale. And there's some technical analysis there, different points of composition of drama. Ci sono varie regole, molte regole su come scrivere queste opere, anche in modo protagonisti entrano in scena, gli altri personaggi, eccetera. And many of the verses, many verses are cited from these compositions. Many verses are cited, quoted from these compositions. Molti versi vengono citati appunto da queste composizioni. There's also a very sweet exchange when Rupa Goswami is told to state the pranam to his Ishta Devata, to his worshipable deity. Anche un'occasione, uno scambio molto dolce, anche quando Mahaprabhu quando a Rupa Goswami viene chiesto di citare qual è il suo Ishta Devata, cioè la divinità che lui adora, che di solito appunto nelle opere teatrali, quando uno compone un'opera deve scrivere a chi offre, qual è la divinità che lo ha ispirato, a cui vuole dedicare quest'opera. And so, of course, his Ishta Devata is Mahaprabhu. And so Rupa Goswami's hedzitating because he knows Mahaprabhu isn't going to like this. E quindi ovviamente Rupa Goswami esita perché sa che Mahaprabhu non avrebbe apprezzato questo. And Mahaprabhu is like encouraging him, no, tell us. Mahaprabhu lo incoraggia, diccelo. And then finally he tells, this Anarpita Chirinchidad Kurunaya Vitirna Kulo, beautiful glorification of Mahaprabhu. And then Mahaprabhu is not so happy. Recita questa bellissima composizione finalmente in glorificazione di Mahaprabhu. Mahaprabhu esternamente non si mostra felice. So it was a very significant meeting because all of Mahaprabhu's principal associates were there, many of the scholarly Vaishnavas were there, and it was demonstrated to everyone, one, like how pleased Mahaprabhu was with him, and two, like how qualified he was. Everybody could see his qualification. Quindi questo è un meeting estremamente importante perché erano presenti tutti i principali devoti di Mahaprabhu. E quindi in questa occasione Mahaprabhu rivela a tutti chi è Rupa Goswami e quanto sia qualificato.
So everyone could understand, he's the chosen one. E quindi tutti in questa occasione potevano capire che lui era il scelto. And Rupa Goswami, the two main tasks that Mahaprabhu gave him, also to Sanatana Goswami, was to put his teachings into writing. That was one task. Uno delle duties. Dei doveri che Mahaprabhu diede a Rupa Goswami, dei compiti che diede a Rupa Goswami, era quello di appunto mettere per iscritto i suoi insegnamenti di Mahaprabhu stesso. Because Mahaprabhu himself, he only wrote a few verses. Mahaprabhu in persona scrisse solo 8 versi. And so he particularly empowered Rupa and Sanatana to do that for him. E quindi investire il potere di fare questo specificatamente Rupa Goswami e Sanatana Goswami. Srila Maharaj comments about Upadeshamrita. It is the message of Mahaprabhu in the language of Rupa Goswami. Srila Rupa Maharaj disse come appunto l'Upadeshamrita di Rupa Goswami è il messaggio di Mahaprabhu nelle parole di Rupa Goswami. And so he's given us so many important texts which are establishing the line, the practice of pure devotion to the bhakti. Testi dove viene stabilita la linea, i principi della pura devozione, della bhakti. Upadeshamrita, the Bhakti Rasamrita Sindhu. Of course, many of his texts we don't read because we're not qualified at the present moment. And then his second task was to revive the lost places of Vrindavan. Il secondo compito che Mahaprabhu diede a Rupa Sanatana era quello di riscoprire, rivelare nuovamente quei luoghi di Vrindavana che erano stati coperti dal tempo, che non erano allora ancora svelati, rivelati, nascosti. It was really Rupa and Sanatan who made Vrindavan the major pilgrimage site that it is today. Rupa e Goswami che appunto fecero di Vrindavana quel luogo di pellegrinaggio come oggi noi lo conosciamo. Prima erano solo prati e alberi. Because, remember, this is during the time of the Muslim rule. And so, many temples were destroyed, deities were always being moved to different places. Durante appunto il governo musulmano, i vari governi, i templi erano stati distrutti, le divinità spostate, quindi non c'era quasi più traccia dei luoghi sacri di Vrindavana. So many places had become lost, forgotten, covered over. Molti posti appunto erano abbandonati, dimenticati, completamente coperti dalla vegetazione. And so Rupa and Sanatan, they did a lot of, research, searching, studying, inquiring, and identifying the places and then building them up so they were honorable pilgrimage sites. E quindi appunto furono Rupa e Sanatana Goswami che andarono a fare queste ricerche, rivelarono vari luoghi sacri e costruirono dei templi in modo che potessero essere adorati come luoghi di pellegrinaggio. And Gurudev also mentioned how Rupa and Sanatan, they organized the system in Vrindavan so that any pilgrims could come and they would be taken care of. It became like the accepted practice that the grihastas would receive any pilgrims, and take care of them, give them food. E anche organizzare un sistema per il quale qualunque pellegrino arrivasse a Vrindavana sarebbe stato accolto, ci si sarebbe occupati di lui, quindi questo sistema per cui i grihasta avrebbero accolto i pellegrini, avrebbero nutriti, dato rifugio, cibo. So, I don't want to talk too long, but really, essentially what I feel and what I want to say is that our good fortune is we have a living connection, to
Sri Rupa to this line. L'essenza di quello che vorrei dire oggi è appunto che evidenziare la nostra grande fortuna di avere una connessione viva con questa tradizione, con questa corrente di Rupa Goswami attraverso i nostri maestri. And Gurudev commented, whoever can stay in the line of Guru Maharaj, they must get a place in the camp of Balita Devi under Rupa. E Srila Govinda Maharaj affermò che chiunque riesce a rimanere nella linea di Srila Guru Maharaj otterrà una posizione nel campo di servizio di servitori di Lalita Devi sotto la guida di Rupa Maharaj. I was listening to this. There's a very beautiful talk, a particularly nice talk of Gurudev's that he gave in 1994. Many of you probably listened to that, no doubt. But he makes this very charming expression at the conclusion of the talk. Srila Gurudev nel 94 fece questo discorso molto bello, soprattutto in conclusione, fece un'affermazione molto affascinante. And he was saying how fortunate we are and that we cannot lose this opportunity we have. Diceva quanto siamo appunto fortunati e non possiamo permetterci di perdere questa fortuna che abbiamo. This inconceivable wealth is being offered to us. We can't lose that. Questa inconcepibile fortuna, ricchezza, questo tesoro ci è stato offerto, non possiamo perderlo. And then he used this very funny expression. It must be some Bengali expression. Utilizzò questa espressione molto buffa, quella che sia bengalese. He said, we will not dance like the third son of a goat. We will not dance like the third son of a goat. I will explain it. L'espressione che è bengalese, che usò non danzeremo come il terzo figlio di una capra. He said because if a she goat has 3 kids, then she only has 2 nipples, right? So perché una capra se ha 3 cuccioli, in realtà può allattarne solo 2, perché ha solo 2 mammelle. So the third one, so the 2 bigger ones, they're sucking their mother's milk, right? I 2 più grandi, più forti, succhiano il latte della madre. And the third one, the runt, right, is being neglected, and so he can't get his mother's milk. He's dancing, he's jumping up and down, he wants to get his chance, and he can't get his chance. Quindi il terzo, siccome viene emarginato in un certo senso, danza, no? Inizia a saltellare, danzare, per avere anche lui un po' di latte per attaccarsi al seno della capra. So he said, we will not dance like the third son of a goat. We will get our mother's milk. Noi non danzeremo come il terzo figlio di una capra, ma ci attaccheremo al latte alla mammella che berremo il latte di nostra madre. Transcendental humorist. Umorismo trascendentale, diceva così. We must take advantage of this opportunity before us. Prendere un vantaggio, avvantaggiarci di questa opportunità, cogliere questa opportunità. And also, just briefly, we'll mention Gauridas Pandit, very beloved devotee of Mahaprabhu and Nityananda Prabhu. E brevemente vorrei anche menzionare Gauridas Pandit, che era un amato devoto di Mahaprabhu and Nityananda Prabhu. And there are these very famous deities. I've never been there. Maybe I don't know if anyone here has, but they're in Kalna, which is not so far from our mat. Ci sono queste famose divinità che si trovano a Kalna, non lontano dalla nostra mat, non ci sono mai state. Of Gauranitai deities. Queste divinità di Gauranitai. And it's told how on one occasion and what was his? I'm trying to remember. Can't remember his name, but the brother of Gauridas Pandit was the father of Nityananda Prabhu's 2 wives, Janava Devi and Vasudha Devi. Their father was the brother of Gauridas Pandit. Maybe you Il padre delle 2 mogli di Nityananda era il fratello
di Govinda. Yes. Yeah. So there was this famous occasion when Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, they were visiting Gauridas Pandit. Questa famosa occasione Mahaprabhu e Nityananda stavano visitando Gauridas Pandit. And then, of course, inevitably the time came when they had to depart. Inevitabilmente arrivò un momento in cui dovevano partire. But Gauridas Pandit could not tolerate it, and he told them, no, you have to stay, you can't go. Gauridas Pandit non poteva tollerarlo, non riusciva a tollerare che dovessero andarsene. No, dovete rimanere. And they said, well, we're very sorry, but we have to go. But he was insisting, so they said, well, why don't you make some deity? You can keep the deity here. Insisteva, per cui disse, perché non fai delle divinità? Puoi tenere delle divinità. So he had some deities made, and then the two brothers were leaving, and Gauridas Pandit said, well, hang on a minute, you stay here, let the deities go. Quindi queste divinità e quindi a un punto Gorantai volevano andare e lui disse no, aspettate un attimo, perché non facciamo che le divinità se ne vanno e voi rimanete? So Mahaprabhu Nityananda said, okay, if you like. So they stayed and they assumed the form of the deities, and the deities were leaving. And then Gauridas Pandit changed his mind again. He said, no, wait, you go and you stay. No, aspetta, no, voi state, loro se ne vanno. So it happened a few times, and finally they came to some settlement. Questo accade per tipo 2-3 volte almeno, e alla fine si misero d'accordo. And those deities, they're very famous deities. They're still worshipped today in Kalna. Queste appunto divinità sono ovviamente molto famose, ancora oggi vengono adorate a Kalna. And they are one of, I think, only 3 deities that manifest in the time of Mahaprabhu himself. Questa è una delle forse 3 divinità che si manifestavano, furono manifestate al tempo di Mahaprabhu. There was also the deity of Vishnupriya Devi. L'altra divinità è quella di Vishnupriya Devi. And then also the deity of Vaninath Rai of Mahaprabhu and Gadadhar Pandit. E quella di Vaninath di Mahaprabhu e Gadadhar Pandit. Those are the only ones that we hear that were, their worship was begun in the time of Mahaprabhu. Queste sono le divinità che abbiamo sentito dire che furono appunto adorate, cominciate ad adorare durante la presente. And Gurudev, he's such a surrendered soul. Gurudev mentioned a few times how he had this court case in Kalna that was going on for 2 months, and he was almost every day going back and forth on the train. But he was so focused on his Guru Maharaj's service, he never went to that temple. It would have been very close in the same town to see these famous deities. Che in un certo periodo andava praticamente forse tutti I giorni avanti e indietro col treno perché si stava occupando di una causa legale per conto di Guru Maharaj, e quindi andava a Kalna in tribunale praticamente tutti I giorni, e bastava quindi molto vicino dove c'era questo tempio. And then one day Srila Maharaj asked Gurudev, have you gone to pay your dandavat there to those deities? Un giorno Guru Maharaj gli chiese a Srila Govinda Maharaj, sei andato a offrire I tuoi omaggi alle divinità di Govinda e Kalna? And Gurudev said no, and then Srila Maharaj told him, next time you come you can go there. Can give your obeisance. Srila Govinda disse no, non sono mai fermato. Allora Srila Guru Maharaj mi disse, la prossima volta che vai, fermati e vai a dare I tuoi omaggi. Again, very beautiful example of the proper regard and proper approach towards divinity. Only approaching through service connection, through the mood of dedication. Quindi ancora Govinda Maharaj ci dà proprio l'esempio perfetto di come ci si approccia alla divinità, solo attraverso il servizio, solo se c'è
una ragione di servizio, se c'è l'ordine del tuo. We're distracted by so many material things, so what to speak of within the devotional sphere, to keep such fixed Siamo focus. distratti da così tante cose materiali per dire della sfera devozionale, essere fissi, così fissi verso il servizio del proprio Guru. There's like so many planes of consciousness beyond. Innumerevoli piani di coscienza oltre quello che ci viviamo noi. Jai Srila Bhakti Sundara Govinda Dev Goswami Maharaj Ki Jai Srila Bhakti Dakshak Sridhar Dev Goswami Maharaj Ki Jai Srila Rupa Goswami Prabhu Ki Jai Srila Gauridas Pandit Ki Jai Hariya Tirobhav Titi Mahamahotsav Ki Jai Tuti Devotee Ki Jai Krishna Kanti Ki Jai Shri Giriraj Pala Gopal Shri Shri Guru Varanga Vidhara Govinda Shri Harinam Sankirtan Hari Haribol. Ramai Prabhu ki jai. Oh, and Ramai also. I didn't say anything about Ramai. Ramai, number one pujari. Number one pujari in our mission. There won't be another Ramai. They're replacing him with 7 people. 7 pujaris are replacing, and I don't think they're even able to maintain his standard. He would wake up at 3 a.m., go to bed around 11. Like he wouldn't sleep. He changed the deities twice a day. They had their morning clothes, they had their pajamas. Very high stand. He'd stay up late chanting japa. Just incredible. C'è anche il giorno in cui è scomparso un carissimo devoto della nostra missione che era Mai, che era il Pujari nelle divinità del Sokhel. È veramente unico. 7 persone stanno facendo quello che lui faceva, il suo servizio. E si alzava la mattina alle 3 e tutto il giorno serviva le divinità, le cambiava durante il giorno, nutriva, faceva il servizio. Andava a letto alle 11 perché poi anche stava a cantare. Per tutto il giorno impegnato nel servizio della divinità dei devoti. And such an extremely humble and unassuming mood. Ed era veramente il suo atteggiamento umile e non pretenzioso. Archaniketa means? Means like something like a reservoir of. Niketa means like a great store of something, like a reservoir of archan, of puja, worship. But one comment that he made, which really struck me very much, I think it might have been during the Govinda, the Govinda Mela, we had the short class, was that he expressed that, like he didn't feel like he was doing deity seva. Right. Like he felt he was doing Vaishnava seva because Srila Govinda Maharaj had asked him to take care of the deities, and so he felt like this was a part of his Vaishnava seva, his service to Srila Govinda Maharaj. That was something that really impressed me. Mi ha davvero impressionato appunto che lui non pensava di star facendo il servizio alle divinità, ma per lui quello era Vaishnava seva perché Srila Govinda Maharaj gli aveva chiesto di farlo e quindi per soddisfare Srila Govinda Maharaj lui serviva le divinità. He didn't have any ego at all about being this perfect pujari. Non aveva nessun ego sul fatto di essere un pujari perfetto. And wasn't feeling that he was such a great servitor and he had a direct relationship with the deities, but like this was a part of his service to the Vaishnava. Non è che si sentiva speciale perché aveva una speciale relazione con le divinità, lo vedeva come un servizio ai Vaishnava, ai devoti. I remember, I don't know who said, but like Sundari. I don't remember who told me, but Sundari was doing the dress for the deities in Navati. And at some point, Srila Gurudev told her, now I'm going to promote you. Yes. You told me. Yeah, she told me that. Ah, yeah. Okay. Yeah. Okay.
Oh, that she was very dedicated to this deity service of making outfits, and one day in Calcutta she came into Gurudev's room and Gurudev told her, "Today I'm giving you a promotion, to Vaishnava Seva. You have to serve the Vaishnavas." Questa devota Sundari era molto attaccata al suo servizio, faceva i vestiti per le divinità dei nostri centri principali di Navadvip. E le ha raccontato a Vishaka come un giorno Srila Govinda Maharaj l'ha chiamata e le ha detto: oggi ti promuovo dal servizio alle divinità al servizio ai Vaishnava, ai devoti. Devashish Prabhu, he commented how when he first visited the Math, one of the things that really struck him was this that he could see this was how everyone had been schooled. This was the consciousness. Everyone had this very strong mood of, we're doing Vaishnava Seva. Anche Devashish Prabhu rimase molto impressionato da appunto come fosse il training proprio dei devoti nella Mat, nel Siciliano Sarasvati Mat. Quando arrivò a Navadvip, appunto vide questa cosa. And he was coming from ISKCON. And it was a different mood, everyone has their particular category, the cook, the pujari, the manager, whatever it may be, C'era proprio un mood differente, no? Se chiedevi qualche devoto nell'ISKCON qual è il tuo seva, lui ti diceva: io sono il cuoco, io sono il manager, questo è il mio servizio, mi occupo di questo, categorie di cose, io di quest'altro. But he said when he visited our mat for the first time, he would ask the devotees, "So what's your service? What service do you do?" And they would all say, "We're doing Vaishnava Seva." Chiese quindi ai devoti, ai devoti, qual è il tuo servizio, così tutti gli rispondevano Vaishnava Seva, il servizio ai devoti, questo è il servizio. And this is really the proper conception, the deity is living in the heart of our Gurudev, and we're worshipping that deity in the heart of our Gurudev. Questa è la giusta concezione, che la divinità vive nel cuore del nostro Gurudev e noi adoriamo quella divinità che si vive nel cuore. And by the will of our Guru, of the Vaishnava, we are serving that deity. Per la volontà, il desiderio del Guru e dei Vaishnava serviamo la divinità. And by his connection, through his grace, we can have some relationship with the deity. Grazie alla connessione col Guru e alla sua misericordia possiamo avere una connessione con la divinità al servizio. We are meditating on ourselves being an instrument of Guru in the worship of the deity. E noi appunto la nostra meditazione è quella che poteva essere uno strumento del Guru nel servizio alla divinità. Offriamo prima il nostro servizio al Guru. It was really very extraordinary, Ramani. Gurudev, I heard Gurudev made some comment that he was the only pujari who had real feelings for the deity. It's a comment like that. And he had his own style. He would he'd just do a little leaping and twirling. Nel modo in cui faceva anche la rate, danzava. He had a little of his own style. Il suo stile particolare. And Janardana Maharaj said that Gurudev commented once that even if Krishna came off the altar and told him to do it differently, he wouldn't. Janardana Maharaj said Gurudev told him that. Maybe, I don't know, maybe someone had commented, "Oh, he's doing it differently" or something. And Gurudev responded, even if Krishna himself told him, he wouldn't stop. Gurudev disse, perfino se Krishna stesso venisse a dirgli di fare diversamente, lui non lo farebbe. Not in a bad way, but praise, like this is his mood and he has such devotion. Il suo atteggiamento, la sua relazione. And that title, I'm not sure if it came from Srila Maharaj or Gurudev, but it came from one of them. Archaniketa. Yeah. Questo titolo, non ricordo se venne da Guru Maharaj o Gurudev.
And he left on this day. non sciolse nel questo giorno. Extraordinary. He left on this day. We were in London at that time. Janardhan Maharaj was there, so it was good to be there with Janardhan Maharaj because he had so much love for Ramai. So he was there. We were there when we got the news last year, 2 years ago maybe. No, it's not. Maybe 2 years. Forse 2 anni fa ero con Year Giovanni before Maharaj, last. quando It was c'era la very notizia unexpected. che Very aveva lasciato il unexpected. corpo. I mean, he'd been diagnosed, but it was, for it to happen like that, it was very quick, which was really like a blessing because he was saved from a lot of suffering. È stata un'aspettata la sua partita perché sì, era stata diagnosticata una malattia, però improvvisamente si andò che solo lottasse per il bene perché aveva evitato un sacco di sofferenza. We better stop getting late. Guys, she pad Ramai Prabhu Archan Niketan. Okay, well, you want to sing today or should we skip it or finish? Gaur Premanande. Hari Hari Bol.